tureganie asobo tengari butari no mubwekano. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi. Wanchumuligeli Nensoko TV nande ngo kwarigania somo basobono gocha semesa ya Amayia anamono tonyalaka batoko manyinara lyalgenda tekokolekana korwa ase chinsemo abuna basaki baito baya ikirigaiga n'umwanchumuligeli nabo kogenda gotobwatia sense milio mtandao bune Nensoko TV nabo igo onyalaka ba okonyora kiregento kilikebwenerete nabuna nagatebiro umwanchumuligeli nigo chaka ase Amayia nindo chengoro batindora rogo ichania somongwano yomo abutoiro ogo bigoti byayo mwanchumuligeli tigotonyara kaba tokogenda na guchaka Amayia nchingurukwe Innocent Onyango. Bamenyi bekinyoro kya Bunyameuru ekyokere wodi yabasi bugetauli nsemo yebunge abo ba no kubutekana nege korwa gyeirire okoba gosekelige kagere koba ekyoboiti kyomusacho yomo aselieta nyaliki musacho yo nigo atoka kabutoiro mutwe mambya lero ni amate yaya nigo yatema ko muminyokia gochia asenya gitali ya nyamache kurende osiria obogima bwaye atwabo kabona mambi twanyora abana bali kwende skuru bagatenga mundu nale bara okwete twachigocha twanyora igale magtut obogoligwa oirwe nyagitari kera nyagitari chiteka chinkego twanyiwe bikura ngokure bona otole no gukumia ekia abantu bagakorera mangana bunaya naitire chibeti omutwe mwako yone nabasogete igoro mbiyaringe nandi bunairanite mbiyaringe naigete nyumba tukaragira nere sambiri gagasoka gateba na matanga guchi one goika bona mamsaku na moja ngonyore ripoti nga igara ire para tari gukwana twaji goiko twanyora rende ngori gyare kwa yana kintari kwa yana buya twamuimu kichinya gitari kanya gitari twatebusire achi gochana nyora manyike chire sabantu na abaikire na abere no gokumia eso mwana yo gosira omugako ya beri otigira abana baye bachandegete enka ya era akongu ama abera manene uno mugambia kwana se kinyoro kigito yabere kinyoro gekongu tiambate bya abantu baminto mogo etansa moja ga nonya to tindeti yoko nyoro muntako gutenenia ukanga ni serikali ko gutenenia yagotenga rate kyobwate igo bono rende tiena arabera chinse cheisiko lakini nana arachira no security teyo nabo korwani wanga kiende yonsi idolers people no bara around ya bichana bono twasinyo ngakitora akole bari wanja batobekere none oburabu omuntu kagweta rero abantu barora oburabu gakinga ni ngokorubo sino yokorumaiga gakito kuboria serikali yeto ya Kenya nonya magega y'umurai bwense ni wizara y'echisemi korolia abaroki bonse begire dige ikomi bagenda sichiskuru igo moroki wa Selieta Station Onyango kurwa sensemo ya Ndizini daraja 2 kaunti ya Kisii atarikana na skuru ya social mixed iyo gutoka ensemo ya Kilgoris obo lemeru bure asenka yabo no bonene boigo Stacy ni gatigarite na nyina maiga yogosira waise angu ni Grace Adhiambo. Mtoto alifanya mtihani lakini nilikosa pesa ya kumpeleka shuleni. Nilienda kumwambia nafasi Kiongo nikambiwa ninunue vitabu na nitafute pesa hadi uniform na viatu. Na sikuwa nayo ndio manake mtoto baada yako kwa mlango. Mtoto alipita vizuri lakini sikuwa na uwezo ya kumpeleka shuleni. Na mimi sina kazi na wakota scrap ndio nilipe nyumba na watoto wakule. Na wengine pia wako shule wawili. Sasa mahitaji nayo imenikalia ngumu na maisha pia imenikalia ngumu. Na mambo ya chakula nayo inabidi nitafute. Mimi ningeomba tu ili aingie shuleni na nipate mnyana pesa kumlipia fee ili asome. Hiyo ndio mahitaji yangu yenye niko nayo kubwa. Juu singeweza. Hiyo tu.
Nilifanya shule grade 9 katika Daraja Primary School. So kitu yenye nimefanya sijaenda shule ni kuwa mami hana uwezo. Mami hana uwezo na dadi alikufa 2024 mwezi wa 4. Sasa mami ana pesa ya kutupeleka shule. Kazi yenye anafanya ni kuokota scrap na kulipa nyumba na yenye tukule. Na nilipata 41 points. Niliitwa Socio Secondary School. Nilikuwa naweza fukuzwa pesa ya shule. Saa zingine niko kwa mlango kama mimi hajapata. Saa zile amepata ndio naenda. Hapana. Nilikuwa nataka nikikaa mkubwa nikuwe journalist. Lakini mami hana uwezo. Nilikuwa naomba munisaidie. Mimi nilikuwa naomba wanisaidie ili niweze kwenda shule. Baraibe kanisa na balibe kiama gia CDB DCP kurwa chinsemo chiri chia uthaya bagikiria serikali kubwatekana n'ubusaga n'ekibura burukia korekana ase kanisa ya watimu uthaya county ya Nyeri. Barayabuni go basabira ubutuki bogendete gokorwa asobwango. Tangaa sana kutoa watu kanisani na tiangasi. Na jambo la kuzangaza mnasema si serikali. Mimi kwa macho yangu niliona gari Land Cruiser ikiwa pale. Na hata mtoto anajua Land Cruiser, gari ya serikali. Na hapa mnasema ati sio sisi. Mna investigate nini? Hapo hakuna kitu ambao mnaenda kufanya. Tunasema hivi, achaneni na mambo hayo. Watu wana uwezo na wanawaona. Na haya mambo kama mnataka amani. Kwa sababu watu wamekasirika na kanisa limekasirika na kanisa ikikasirika Mungu akasirika zaidi. Kwa hivyo tunaungana na Wakenya wengine kusema tunapatia serikali yetu tukufu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais masaa 24. Sababu hao watu ambao walifanya hilo tendo wanajulikana na wako kila pahali, wao wamechukuliwa hatua. Kama sio hivyo, mwananchi atatumia katiba kunjikinga na kujifanyia mambo yake, sababu tutakuwa tumesema serikali imeshindwa na kutufanyia protection. Ambia rais, please, we call you to order. This country belongs to all of us. Wacha kiongozi atembee. Na hii tunashindwa, mbona mnaogopa Gachagua? Akienda pale mko na shida. Shinda yenu ni mnamuogopa mapema jameni. Give him a space. Amwezi nyang'anya mtu kiti alafu ati kwenda kuo. Munyakirogo bwe kiombe gya IBC Stars Ethacon tabire kiombe gya IBC nigo kerene bitango by'ekingaki nabo igo ukikagwe kigambero keigoro asoko baganda korwa marieta go chiase chinsemo ao chiebunge na chirie chiewadi korengana na Ethacon IBC nigego chia gutwara ebikaro byo kuigwe birengereri bya Kenya korinkoria umubaro bw'abantu gutwara okubwaterana n'iki serikali cy'eki county nabo igo ebyama bya kisiasa. Ethacon nigaya kwaniraya ase abisi yaye ya University Towers aiga Nairobi. Boundary delimitation is not something you just wake up and delimit. It is a complex process. It requires a lot of GIS mapping. It requires a lot of, boundaries are very emotive. They require us to engage with the public. They will require us to have stakeholder participation at the ward level, at the county level, at the constituency level, at the national level. And along the process, if you look at in our presser, which we'll share with you the final copy later, we have explained the various phases and the likely risks that we are likely to face. For example, even if we publish a preliminary report and somebody challenges it in court, that will take time again before the courts determine. And when we are looking at best case scenario, for example, even if this commission was to do it by now, we are supposed to complete it by August, by July this year, so that then you can use this outcome for the 2027 general election. So, but if you work backward from July, we barely have 3 months for us to do it. So it's an impossibility, and we need to be honest with Kenyans, because that's what we saw, that oath to serve Kenyans without fear or any favor. So for us, there is that possibility. We can't preempt it. Kenyans, we are a very litigious society. So for us, we are planning on a scenario where we do the best we can under the circumstances, we continue with the activities, and then while focusing also on the general election.
After that, then we will resume and proceed to complete maybe within a year or even later or two. Yeah. The boundary delimitation, of course, we have said we will be sharing a detailed work plan, timelines and methodologies, what we need to do, including stakeholder engagement, publications of reports. So until that time, that's when we will determine how much we will need and for what phase. Baraibe chikanisa na bali bege Islamu nigo bono bagikiria serikali kubwatekana nege korwo kia beta sensemo ya udhaya county ya Nyeri asaba Kristo ba nyarituka bagociarirwa Amayia kyokurusia mariga na umwanchu murigeri nigo bakari batebanga bono baburia serikali inyarikoba kegosika chinyumba chogo sasima. Tuomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Tuomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani, Mungu alete amani katika ulimwengu. Wao watafanya vitendo ambavyo kwamba havistahiki katika ubinadamu, havistahiki katika ibada, bali ni laana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuko tayari kukubaliana na yale yofanyika, na tuko tukikataa tukisema hatutaki, kuanzia kwa kanisa, kuanzia kwa msikiti. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Ninajua kwamba taifa letu tulimchagua rais na tukampa kura na sasa ndio amekalia kiti. Tungeliomba polisi waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya lina watazama wao. Raia wote wanaangalia polisi. Itakuwa ni jambo la kusikitika, polisi anavaa ninja, gari zinakuja hazina plate number. Hapa tuko Sudan, hii ni nchi huru. Tunataka wa record statement, tutajuazi mambo ya criminal haina limitation. One day one time somebody atakuwa responsible na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo, na sisi tuko nao, na tunataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. Ours is simple. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu Waswahili wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa, chako kitie maji. Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia, ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Lakini mnapokwenda ku-attack worship areas kama hizi, mnatupa tear gas ndani, kuna infants, because kuna wazazi ambao wanakuja na watoto wao wamewabeba wakiwa ni infants. How can they tolerate inhalation ya hizi tear gas to an extent paka we are losing a kid of 5 years old? Hili ni jambo ambalo tumelikataa na tunanilani, na si katika ibada peke yake, mahali kokote ambako kuna watoto na wanawake, tafadhalini tuheshimuni na tujue kwamba these people are very, very vulnerable. Mwaziri wa wizara y'uburemi netugo Moske Mutahi Kawi orure ekokogo chia sabalimi bali babisete chinyake cy'ekibando gukibwatoka chinyake cyo gokia seciro asobwanga satabire abayirege kakyamatuke 30 Kawi nigatebiraya nigo ayakwanaya nga okuburu kwenye chinyake cyo ngokogendete koleto muchando na nyamba abalimi abumbachiko babashibwatoka chinyake cyo nige serikali irabetereri gukoreta kibando kurwa Chinsa Isano ekitali gwakanirwa ebango. Ni lazima tuwe na mahindi ambayo inaweza kututosha katika Kenya kukiwa na shida. Like now we are expecting a drought. So we must be ready as a country. Whether even if there is a drought, do we have enough maize for our citizens? Tuna mahindi ya kutosha nchi yetu ya Kenya hata kukiwa na mwangaza. And to that end, that is why I am appealing to the farmers who have already harvested to bring their maize to NCPB. Lakini nimeona we still have a shortage. Kwa mfano, wakati huu we are looking at a strategic reserves of maize of about 4 million bags. Of the immediate right now, we would like to collect about 1.7 million bags. But right now we have only collected 186,000 bags.
But we are looking for 1.7 million bags. What does that mean? It means that somebody somewhere is keeping maize, anagojea asikie drought imeenda baya zaidi, ndio pengine bei iende hapo juu kidogo. But we can't take that risk as a country. I would like to appeal to those people who are holding maize, farmers who are keeping maize, to bring maize to us in the next 30 days. After 1 month, if we don't have enough strategic reserves for the country, we will then move to the next stage, which is importing duty-free maize to allow for the country to have enough maize in the event of a drought. Serikali nigo igendete kubika umukia ili gusira abananchi baria ase sekteri ya bene gusebetenete gwetera umuruberio bwa masomo yo amanyekanite buna prior learning program ukwana nabaliki bamangana kurwa ase chiavis cha Mombasa asama gacho huru na kazi muliki monase wizara y'abakoli emeremo Shadrack Madime otebire buna imiruberio yo nigo erengetie guchikokonya abasaye babwate ebyegwa au. We want every young person out there to gain from the program that we have. And that is the reason why we have introduced recognition of prior learning, where in case one has some skills, some experiences, is already engaged in a certain business. It could be a mechanic, it could be a mason who is already constructing houses, it could be a beautician. Whatever skills that you have, we want to certify them. We issue you with a certificate after you go through a certain process, so that with the certificate you can gain employment both locally and abroad, and indeed even in the international labor market. We're already making arrangements with some foreign countries to absorb RPL graduates because of the experience that they have. And not only that, you will establish business in your clientele, in your clients, in that the skills you have been certified by the government. We have issued bulk SMSs in collaboration with Safaricom. We have sent out these SMSs to all the applicants of the RPL program, and they are quite a number. You will recall that initially when we advertised this Nyota program, we received about 40,000 applicants on RPL. But later on, when the president gave a directive to extend the period of application by about a month or two, by September last year, we had received 20,000 more. So in total, we are talking of nearly 68,000 applicants. The object as it is currently in this program is to certify 20,000, but we will not stop there. We will continue issuing out these certificates even after the end of the program that we have in partnership with the World Bank, because that is the mandate of the National Industrial Training Authority. Omwelio muwaziri oteneta waziri ne wizara ya mangana ya Chinsa Isano Musalia Mudavadi otogirio kubwatira negati ya serikali ya India nensi ya Kenya ase sekta y'ichisemi na obuncholeria Musalia nigaya kwaniraya asomo yegabwe 55 ugo chengero bosibole bwensi ya India oyokolekana ase chiobisi cyo mu commissioner bwe obisi igoro ya India aiga Nairobi. India is Kenya's reliable development partner, contributing significantly to Kenya's skill development through training slots for civil servants under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program, as well as scholarships for Kenyan students under the Indian Council for Cultural Relation program. Several Kenyans, leading lawyers, doctors, economists, engineers, and scholars received their education and training at universities in India. Bilateral trade has shown strong and consistent growth, indicating that there is immense potential for deepening the Kenya-India trade to reach a mutually favorable trade balance. We are pleased that both countries will commence negotiations on a trade agreement that will enhance market access and unlock greater investment flows.
This special day affirms India's sovereignty and breaking from its colonial past. India has attained remarkable achievements since independence, largely attributed to visionary policies, sustained peace and stability, and a strong commitment to democratic governance. Today, India stands as one of the world's most populous nations and largest democracy, but also as the fourth largest economy globally, and has consolidated its position and influence on the international stage. India has emerged as a champion and a leading voice of the Global South, underscored by its convening of the Voice of the Global South Summit. Similarly, we thank Prime Minister Narendra Modi for strongly supporting the African Union to secure a permanent seat on the G20 table. Nchumulili hui kirabu kwe manyiri aliagendete gokorekana kurwa ase chinsemo na nde chigwika chinsa 10 no manyiwe ayagendete gokorekana kurwa chingongo gati yabo na akaunti ya Nyamira boniga na tebigu nga yatwarire use alikiro koigwana ne kiombeke mwiguru nga Lwala likorwania makweli aria akonyarekana gosaga korekana kerabangina bakoibora abana nabo igo turuchumura ibwense nero nyareko bagagwetia amaliete 15 ya bali banyarako bagochorwa uchikoba abana chibina ase kigambero kiliye kurunga Court of Appeal negati yali uchikoba gukwimanyekera cyabiri chinsa 10 bali kibaitoniga baendete ko yabugatia ase chinkongo agendera kurigirira imirobiri yito ya Ensoko TV na ndamono nindoche oya ngangare go chagaiga liya kumanyinga ninki abasaye babugata somo basobono chenguru ku Innocent Onyango biyamono.